Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I am going out to buy some stuff for my home because it's a festive season going on. And as we have already done the chapter on German articles, I thought to take you all with me and learn some German nouns along with their articles while we are on the way. It will show you how we implement whatever we learn in a foreign language in our daily life. And that's the most important thing, to become fluent in a foreign language. And because of the pandemic situation, obviously I have to wear a mask, but I hope you all can recognize me and can hear me. I'm trying to be loud as much as possible, and without wasting any further time, let's just go. Hier ist ein Spielplatz. Der Spielplatz. Der Spielplatz means the play area, the place where children play. Sehen Sie das? Das ist eine Bushaltestelle. The bus stop. Haltestelle means a stop and Bushaltestelle is a bus stop. Die Bushaltestelle. Hier ist eine Straße. Eine Straße. Die Straße means the street or the road. And if I have to say this in German, I would call it die Gloucesterstraße, the Gloucester Road. Hier ist ein Auto. Das Auto means the car. Und das ist ein Fahrradfahrer, means a cyclist. Der Fahrradfahrer means the cyclist. Und hier ist eine Fahrradfahrerin, means a female cyclist. Die Fahrradfahrerin. You all must be wondering what is this eine thing that I am saying in this video. These are unbestimmte Artikel, means indefinite articles. We have just learnt bestimmte Artikel, the definite articles, and I am going to cover unbestimmte Artikel in a different chapter. Don't worry about it at this moment. Right now you just focus on der, die, das. Here ist eine Wiese in der Stadt, a meadow in the city. Die Wiese means meadow. Hier ist eine andere Bushaltestelle, another bus stop. Die Bushaltestelle means the bus stop we have just done a while ago. Sehen Sie das? Das ist ein Fahrrad. Das Fahrrad means a cycle, a bicycle. And let's go there. Hier ist ein U-Bahnhof. Der U-Bahnhof means an underground station or a subway station. Und hier ist eine Kreuzung. Eine Kreuzung. Die Kreuzung means crossroads or intersection. Und an der Kreuzung ist eine Ampel. Eine Ampel. The Ampel means traffic light or traffic signal. Und hier ist ein Parkplatz. Der Parkplatz means the parking place or parking area. And now we will turn to that side and I will show you all a restaurant. Das ist ein Restaurant. Das Restaurant means the restaurant. Und an der anderen Seite sind viele Geschäfte. Das Geschäft means the shop. Die Geschäfte means the shops. Viele Geschäfte means many shops. So guys, here is the list of the nouns that we learned today. And the task for you all is to mention any 5 names along with their articles when you go out. You can also find out the names or the objects that I might have missed in this video. You can refer to the video and just mention those names in the comment box below. Dankeschön. Tschüss.